Hello, Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karne Bhisrunuyama Devaha. Bhadram Pasye Makshabhirya Jatraha. Sthirairangai Stuštuvagum Sastanubhihi. Vyasema Devahitam Yadayuhu. Swasti na Indro Vruddhasravaha. Swasti na Pusha Vishvavedaha. Swasti nastarshyo Arishthanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadato Om Shanti 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 Om Agne Naya Supatharaye Asman Vishwani Deva Vainani Vidvan Yodhyasmajjuhurana Meno Bhuishtam Te Nama Uktim Vidhi Deva Om Shanti 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 Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Arashtre Rajanyashuraishavyoti Vyadhi Maharatho Jayatam Dogdri Dhenu Odhanadvana Susapti Purandhiryosha Jishnurateshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame na Parjanyo Varshatu Palavatyo Navoshadaya Prutyantam Pacyantam Yogakshemo Naha Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshrutramatho Balamindriyani cha sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Aham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarotu Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mayi Santu Om Shanti 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 Harihi Om. Today we are having the Taittiriya Samhita session where we are on understanding the formulas meant for the different sacrifices which are pointed out or described in the Yajurveda Samhitas. We know Yajurveda alone is divided into two versions, two divisions, Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. And there is story behind it. And there is no other story other than that, which is very popular, that Vaisampayana Maharshi was one of the great Maharshis to whom the Yajurveda has been imparted by Brahmadeva directly. And he was asked to spread that Yajurveda in the world. So he had a number of students. Among them, Yajnavalkya was also a student and other students. But somehow Yajnavalkya had some kind of independent spirit. And so he tried to criticize his guru. Normally, guru prasamsa is recommended, but not guru shapa or guru dushana, etc. But guru, whatever is Brahma. But a guru of the kind of Vaisampayana is highly laudable and quite deep knowledge, and they are all very great Maharshis. So when he went on talking something about Guru, then students went and reported, look, your Shishya Yajnavalkya is little different. He is not talking favor of you at sometimes. Then he asked the Yajnavalkya to vomit all that Veda, Yajurveda, which he learned. But the students at those time were also great yogins, not like ordinary students now who are given to different habits. No, those days
The teacher and the taught were really great. That's why they used to say Acharya and Antevasi. Acharya is one who teaches, who explains, and Santevasi is close by. That is in a hostelite, who lives in the hostels of the university or in the Gurukulas, accessible for the Guru, and Guru is accessible to the students too. Therefore, the knowledge is only Sandhi and Sandhana. So, as you see in that, Acharya Purva Rupam and Shishya Uttara Anteva Uttara Rupam Vidya Sandhi and Pravatanakam Sandhanam. So, this is how the Vidya is coming up. So, but Yajnavalkya, being a yogin also, when he was asked to by the teacher, he vomited all that. And other Sishyas were asked to not to waste that knowledge. So they became Taittiriya birds, like something like doves, and partridge, they say, and completely take them. Therefore, it became a Yatayama, and doesn't matter, it became Krishna. And then Yajnavalkya Maharshi felt not happy, so he tried to fill up himself with the new formulas or yajus, and so he made prarthana to Surya Bhagavan, and Surya was obliged to give a different knowledge of Yajurveda and not generally found in the earlier Yajurveda text. Therefore, you see, Surya Narayana is a great teacher, a great knowledge, and is a provider of knowledge, and so on. So he gave, that became Shukla. Shukla means white. White means what? Metrical. A number of meanings are there. Shukla means also metrical. And the Krishna is prose. So like that, we have got the division of the Yajurveda. And now we are going, Taittiriya, among the 108 recensions that Yajurveda have had, unfortunately, due to the pass of time, we are left with only 6 recensions of the Yajurveda and 2 recensions of Shukla Yajurveda and 3 recensions and 4 recensions of Krishna Yajurveda. So 6 recensions. But in fact, when we conducted Rudra seminar, whole day seminar on Rudra in Agiguda Anjaneya Swami temple premises, that is Kuchalamba Kalyanam, Kuchalamba Rangamandira, there whole day, so many scholars came and they were trying to unearth the text of the Rudram from other recensions also. And in fact, so I mean to say that the version, the recensions or sakas will have some difference and some variants. And all that taken together, you'll understand we are very, very rich people regarding the wealth of Yajurveda. So now, what does the Yajurveda contain? You know, it begins from Darsha and Purnamasa, Yajna, and goes on and on and on up to Pravargya Semani, the 12th one. There are 12 sacrifices to which mantras have been given in our Yajurveda, and later on so many ishtis have developed, and so it becomes a huge monster for us. So Yajurveda, to completely understand and cover, we require 40 years. My guru was telling, how is your 120 years life is being divided or scaled, and God intends that 40 years you spend Yajurveda Adhyayana, and 60 for another 40 for Samaveda Adhyayana, another 40 years for Yajurveda Adhyayana, then you are done. Our 120 years covering the 9 planets Dasha. 9 ಗ್ರಹಗಳ ದಶ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 years ಬರುತ್ತೆ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ನವಗ್ರಹ ದಶಾಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. 6ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 7ನೇದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6ನೇದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 7ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ 8 and 9, ಬಟ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುನೀಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಆಯುಷ್ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಎನಿವೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ we have got Darsha Purnamasa. Darsha is the Amavasya and Purna. So these are the 2 important beginning. That's why when you do that Darsha Purnamasa Yajna,
our NCB Nath ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And I think he has also articles on that. We'll try to imply that Sarsapurnamasa he has worked on, Agnihotra has worked on. There are people who worked on the Aswamedha Yaga. A German historyman, I think somebody, he wrote a monograph on Das Aswamedha, and that is in German language. So why I am introducing to you all this is meaning that Yajurveda studies remain enormous. And so, like that 120 years, but you cannot spend so much. So whatever little selection that we make, and that will be our Saraswati, and we can hope for some more knowledge later on. Adrinda, so we are in the Agnishtoma Yajna mantras, Agni and Soma, and Soma having the meaning, Soma Rasa is the mainstay, and that is being offered to various gods. So in this Yajna, while collecting the Somavalli, the creeper, and trying to load to the carts from the field of collection, and making the cart yoked with the bulls, and making the bulls to draw the cart and the load up to the Deva Yajana or sacrificial hall, and which is almost very close to the house of the Yajamana. And Yajamana used to be generally a Chakravarti. So very close to that Yajamana house. And so a prayer is being also done in the, I will point out to you, to the bulls, to the cart, and to also the price paid for that. You cannot buy Soma or bring Soma. You have to satisfy the custodians of Soma or the vendors of Soma. And we have also seen the various names of the Gandharvas who should be also pleased when you buy Soma to prepare juice and to offer the juice to all people. And the major portion of the Soma goes to Indra. And that Soma is requested to stay in the shoulders and thigh of Indra, because he is the hero of all gods. And if at all any crisis or a problem from the Rakshasas or Asuras or anything like that were to come, it is the responsibility of the king of all of them, the leader, Indra. So Indra Jeshtha, he has to go and fight and silence all those Rakshasas and see that the gods or the Devas are being protected. So this is the kind of ruling and administration, management, all divine. And of course, what divine, what administration, management that we are now doing is just on a model which is already prescribed. Therefore, it is always required for all faculty members, all kinds of officers and officials, to just to know how was our Vedic way of management. Therefore, there is one department in Delhi, Vedic Foundation for Indian Management. In fact, we had a talk by the professor of the department, and who is retired emeritus, Sunita. And so we see that Vedic Foundation, Indian Management, or Vedic Foundation for Meteorology, etc. So Vedas contain all sorts of knowledge connected to all branches and faculty developing. So with this kind of introduction, we are now, I told you, that we are in the Agnishtoma mantras, and we will go to, we have covered up to first to Kanda, second Prapataka, and further. So we have covered this 1 to 8 ayatu, Pratyastaha Varunasya Pasaha. And you know, Varuna is an important deity, and his mythology is very large. Mitra and Varuna. Mitra is a day god, Varuna is a night god. Varuna is the custodian of water, he is the king of waters, and he is on entire waters are under it, and he is the causer for water. And Mitra is to give you the Sushkam or daylight and the sunshine. That's why we always talk about Mitrasya Chakshusha. And Mitra and Varuna, they are a good combination. That is what dual deities. And so in the 1 to 8, we have noted Varunasya Skambhanamasi, Varunasya Skambha
sarjanamasi pratyastaha varunasya pasaha. That's what we have come, and now we have to go with the 1 to 9. How the Vasan? Yes, Guruji. Yeah, so we'll go with the, because don't worry, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಿ, and I think this is going to be also launched as YouTube by our Seshajalaya. We don't know how much we can be grateful to him that he is making it available for all people, those who cannot attend, who would like to attend but cannot attend, etc. So here in the Agnishtoma sacrifice, Agnishtoma Ishti also they call it. Ishti, Ishta, Ishtaka. You know, Ishti means that which is chosen one, selected one. Ishtaka is the brick, or with that brick only you can bring the fire altar, you can build the fire altar and get all the benefits. Because when I told you, I mean, the fire altar or Yajna Vedi is the dining table for gods. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಟು ಸೊ ದೇವತಾ ಗೃಹ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದಿದೆ ಇತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಆದರೆ 2 bedroom ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲು, 2 bedrooms, ಕಿಚನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗೂಡು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ದೇವತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಿತ್ರ ಅಂಡ್ ವರುಣ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದಟ್ 1 to 9. Om pratyavasva bhuvaspate visvanyabhidhamani matva pariparividanma tva paripanthano vidanma tva vruka aghayavo ma gandharvo Vishvabasura dadatu yeno bhutva parapata yajamanasya no gruhe devaihi samskrutam sagumskrutam yajamanasya swasti ayanyasi apipantha-magasmahi swasti gamam swasti Gamaniha nihasam yena viswaha paridvisham runaktim vindate vasu namo mitrasya varunasya chakshase maho devaya tadrutagum saparyata duradruse deva ataya keta vedi vasputraya Suryaya sagumsata varunasya skambhanamasi varunasya skambha sarjanamasi varunasya skambha sarjanamasi unmukto varunasya pashaha. Om Shanti. Please repeat Vasan or anybody. Om pratyavasva bhuvaspade vishwaanyabhi Damani matva paripari vidmanatva paripantino vidmanatva rukha aghaya voma gandharvo vishvavasuram dagachyeno bhutva parapata yajamanasya no gruhe devai sagasrutam yajamanasya swastyayanyase swastyayanyasyasi pantha magasmahi swastigamaneh samyena vishwa paridvisho runakti vindate vasu namo mitrasya varunasya chakshase mahodevaya tadrutagam saparyata dure drushe devajataya ketave Divasputraya Suryaya Shagum Sata Varunasya Skambhanamasi
वरुणस्य स्तम्भसर्जना मस्युन्मुक्तो वरुणस्य पाशः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So these are all independent strips referring to many deities and also bringing many deities into the complex of the yajna framework. Therefore, you let us just note the meaning here, very wonderful. See, Varunasya prasaha, Varunasya pasaha, pratyastaha. We have removed the Varuna's noose and thereby we are free. And again in the next one, we are making prayer that Pratyasva Bhuvaspate Viswani Abhidhamani Matva Paripari Vidan Matva Paripantino Vidan Matva Vruka Aghaya Va Gandharvo Vishwavasura Dadhatu. So ನಮ್ಗೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇಂದ್ರೆ ಕಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ there are many people who want to seize that opportunity to harm them. ಈಗ ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಸೋಮ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಸೋಮದೇವನಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ we just say, and who are the kinds of people who might be inimical and disturb the situation. Look here, in the first line, vrukaha, 2, paripantinaha, paripari. Then these are all the people who try to stop and plunder. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ there are plunderers, robbers, waylayers, and ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಮಕಂ ಸ್ಥೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ, ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ, ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. These are all the negative people who want to deprive the performance of sacrifice. Also, any sacrificial sambharas are being collected and carried to the Yagnashala. On the way itself, they want to attack and take away. Adrinda, and in those days, defense is being also done even through the mantras, because mantra is something all-round one. ಮಾನಯಂತಂ ತ್ರಾಯತ ಇತಿ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಯಾರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ದೇವತೆಗಳು. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ whenever a mantra is being uttered. Let us not think that mantras have no meaning, mantras have no effect. You don't know when the mantra gives you real effect. ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರ ಇವತ್ತು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ಷತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಜ್ಞ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಅವ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಸೊ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಧರ್ಮ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಭಾವೇನ ಇಹ ಜಗತಿ ಜಂತೂನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾದಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಫಲದ ಅನುಭವ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ವೇದ ಕಲಿಯಬೇಕು, ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ತರಹ ವೇದಾಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ತಪ್ಪು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಟರ್ನ್ ಟು ದ ವಾಕ್ಯಾಸ್, mantras revealed to us by great rishis. That's why
There are hundreds and thousands of rishis are there who have been trying to bequeath a wonderful treasure of knowledge to all of us. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಸ್ವ ಭುವಸ್ಪತೆ, ಓ ಭುವಸ್ಪತಿ ಅಗ್ನಿ, ಭುವಃ means ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಭೂಹು ಭುವಃ ಸ್ವಃ. So it is a prayer for the Bhuvaspati. We have got patis, Brahmanaspati, Bhuvaspati, Vastoshpati, Divaspati, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So anything in the nature, there is a governor for that. There is a ruler for that. If there is nobody to control, then things might go helter-skelter. Therefore, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು. You know, in Taittiriya Upanishad, you have noted, I believe, that so many things have been created by Paramatma. Afterwards, the next thought of the Paramatma was to employ the rulers for each one of them. So ruler idre bhaya irutte, rulergu bhaya irutte. Bhishasmat patah pavate ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ. ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ರೂಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಭಯ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಭಯ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಯಾವತಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಋತು ಭಯ. ಋತಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಚಾಭೀಧಾತ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಋತ ಅಂತ ತಪಸ್, I mean satyam, these are the two threatening things to all people. Dharma baddhas, dharma heenas and dharma nashakas. But dharma baddhas are always to suffer, are always to work hard. They cannot rest freely. And therefore, we have that kind of thing here. We have got the word as, is called as, it's called Bhuvaspati, Bhuvananam Patihi, Bhuvaspatihi. I hope you are taking some notes also. See, Bhuvananam Patihi anavaga, not how many Bhuvanas are there? Chaturdasha Bhuvanas are there. And Sapta Lokas are there. So what Loka we are all there is only one Loka, Bhuloka, one location. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ಎಲ್ಲ ಭುವನಗಳ ಹೆಸರು, ಲೋಕಗಳ ಹೆಸರು, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ಅಭಿಧಾಮಾನಿ ಮಾತ್ವಾ ಪರಿಪರಿವಿದನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಧಾಮಗಳಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಂಧಾಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವನ ಹೆಸರು, ಅವನ ವೈಕುಂಠ ಎಂತದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ not second one of that order could be there. In Bhagavatam, we have got Vaikuntha Parandhama Varnana is there. But here, we have got Dhamani Anuvaga, Estundu Dhamagalida Nodra. So Vishwani Dhamani, Bhavaspate, Abhi Paripari Vidan. So you are having the knowledge of the existence of places all around the entire universe. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಳವು. Everybody knows something of everything maybe, or nobody can know everything of everything. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೀತಾವರೆ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Because we are not aware, because our time is very limited and our interests are different. But Paramatmandu matra, but the Paramatman's purview is, you know, ಅದು magnetic field, there is no limit, unlimited. Therefore, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾನಿ ಧಾಮಾನಿ ಭುವಸ್ಪತೆ ಅಭಿ ಪರಿಪರಿವಿದ್. Pariparivid means he knows in detail regarding all the bhuvanas. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಏನು ಯಾವ ಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ
ಸುಹಂಭವತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಶ್ರೀ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಇದು ಶೋಭಕೃನ್ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ವಸಂತ ಋತೌ ಚೈತ್ರ ಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರಹ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ದೇವರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಓ ಭುವಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವಾನಿ ಧಾಮಾನಿ ಪರಿಪರಿ ಅಭಿವಿದನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಂಥ ಭುವಸ್ಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾತ್ವಾ ಪರಿಪಂಥಿನೋ ವಿದನ್ ಮಾತ್ವಾ ವೃಕಾಹ ಅಘಾಯವಃ ಮಾ ಗಂಧರ್ವಃ ವಿಶ್ವವಸು ಆದದತು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ sacrificial hall, these are all the people who might obstruct, who may cause disturbances. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಟ್ರೆಜರಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾನ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದಾ ಗೀತಾ ಅವ್ರೇನು ನೋಡಿದಿರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ವ್ಯಾನು? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. Who are the persons who can disturb the security are one, ಪರಿಪಂಥಿನಃ. ಪರಿಪಂಥಿನ ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಕಾತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ. ಸಿ ವೆನ್ Duryodhana and Pandavas agreed to have a war, and to help these two Pandavas or Kauravas, so many Maharajas were coming. ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜ is a Maharatha, is a very powerful king and very great fighter and ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ. ಆ ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾಂಡವಾಸ್ ಟೆಂಟ್ ಗುಡಾರ, ಇವ್ರು ದುರ್ಯೋಧನ, ಇವ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶಲ್ಯವನ್ನು ಬರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅತಿಥಿಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿ ಕೊನೆಗೆ he gets ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜ to give a consent to fight in favor of Kauravas. Actually Shalya is directly an uncle to Pandavas, and he wanted to help Pandavas in the war. ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, he captured. So that way we can understand ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ತರಹ people, they are all called ಪರಿಪಂಥಿನಃ. They try to capture and make them favorable to them even before any other enemy is able to take support of them. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they are all called ಪರಿಪಂಥಿನಃ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೂಲ್ಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ವೂಲ್ಸ್. ಈ ತೋಡೇಲು ಅಂటారు తెలుగులో, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ತೋಡೇಲು ఎందుకంటే ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಘಾಯವಃ, ದೇ ಆರ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ and they are very hungry. Wolves are very hungry also, and they have got wonderful scenting power of the food. In fact, when we went to Yellowstone near Utah state in America, there are big national park is there, and ಕೆಲವು places ಅಲ್ಲಿ they used to display a board. Notice, wolves might come, please don't leave any remnants of your eatings. ನಿಮ್ಮ ಟಿಫನು ಊಟ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ವುಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ವುಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವುಲ್ಫ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವೋ ದುರತಿಕ್ರಮ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈ ವೃಕಾಹ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಈ ವೃಕಗಳೆಲ್ಲ ಅಘಾಯವಃ,
they're all giving you pain. Agha is killers. So ಒಂದು ಸಲ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is very hard for us to escape. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಬೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಈ ಸೋಮವಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ then you have to take care that aghayavaha vrukaha ma vidan. They should not get to know knowledge that the soma is being carried away. Idu all are on the ground. Bhumiya mele baro problems, road troubles, ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೊಡೋರು. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಂಧರ್ವಾಹ ವಿಶ್ವಾವಸು ಆದಧತು, ಇವರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾವಸು ಗಂಧರ್ವ ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಸನ್ ಏನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೌ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯಾವ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಕಾಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ದಟ್ ಗಂಧರ್ವಾಹ ವಿಶ್ವಾವಸು, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪರಿಪಂಥಿನಃ ವೃಕಾಹ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಬೇಕು ಇವರಿಂದ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಭುವಸ್ಪತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಯೇನೋ ಭೂತ್ವಾ ಪರಾಪತ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ನೋ ಗೃಹೇ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು? ನೀನಂದ್ರೆ ಸೋಮರಾಜ, ಸೋಮವಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಈ ಸೋಮವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಯೇನೋ ಭೂತ್ವಾ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಫಾಲ್ಕನ್. ಸೇನ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಸೇನ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಗರುಡ ವೇಗ, ಮನೋವೇಗ, ವಾಯುವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹನುಮಂತನ ವೇಗ ಅಲ್ವಾ? ಹನುಮಾನ್ ಈಸ್ ವಾಯುವೇಗೇನ ಮನೋವೇಗೇನ ಗಚ್ಚದು. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಂಪ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕೈ, taking flight by himself. He has no spacecraft. He himself is a spacecraft. ಅದು ಹನುಮಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಂಜನೇಯ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ an article is published on Vedaganga, the air travel of Hanuman right from the mount, right from the place where Sampati they met, up to landing in Lanka airport, Lanka seaport. So Lanka the sea other end ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಬರೀ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಓದ್ತೀನಿ, ಪುಣ್ಯ ಮೂಟ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸುಂದರಕಾಂಡ ಈ 9 ದಿವಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮನವಮಿ, ವಸಂತೋತ್ಸವ, ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಉತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ, ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ. ನೀವು ದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಫ್ರಮ್ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಓದಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆ 9th ಡೇ ಯು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬರ್ತ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ 9th ಡೇ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಅವರೇ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಂಗನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸುಂದರಕಾಂಡ ತಗೊಂಡು ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇರೋಭೂತ್ವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
If you ask a pilot, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ವಾಸನ್ ನಾವು ಪೈಲಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೈಲಟ್ ಗೊತ್ತಾ? The pilot says, although they have so much of experience, but the landing and takeoff are the two thrilling things to them. Landing and this. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ನಹ ಗೃಹೇ ನಹ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಪರಾಪತ. You try to fly up to the house of my sacrificer. So ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹೋಗಿ. That is to say that when you fly, you can avoid so many problems. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಮ ಕಾರ್ಟು ಆ ಯಜಮಾನನ ಮನೆಗೆ, ಯಾಕೆ ಯಜಮಾನ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಯಜಮಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ So next one is Sagumskrutam Yajamanasya Swasthayani Asi. Why I ask you to go to Yajamana's house? Because you are one who is going to bless the sacrificer. Swasthayana ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಸ್ಥ್ಯೇನಂ ಮಂತ್ರ ಸೂಕ್ತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಸ್ಥ್ಯನಿ ಅಸಿ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸಗುಂಸ್ಕೃತಂ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಂ, ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್, you are being respected, you are being honored. So you please go to the house of the Yajamana, one. Secondly, and it is that because why do I ask you to go to Yajamana's house? Because you are bringing prosperity. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೃದ್ಧಂ ಚಮೇ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಲೆ ಹೋಗಿಗಳು, ನೋಡಪ್ಪ ಆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗನಿಗೆ, ನೀನು ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡೋ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗ ತಲಹರಟೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಹುರುಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೇನು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸಾರ ಇದೆಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪು. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ್ಯನ್ಯಸಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿ ಪಂಥಾಂ ಅಗಸ್ಮಹಿ ಸ್ವಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಗಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಗಾಮನೇಹಸಂ. So, api panthamagashmasi, then you will be taking the right track to reach the house of the Yajamana, and also you will have a safe travel, and you will be able to remove the sin or doshas of the Yajamana. And not only that, yena vishwaha paridvisho vrunaktim with Vindate Vasu. So that Yajamana, because of the yajna that he does it, he will be able to drive away all the enemies. Not only drive away enemies or other or negativity or doshas, all that, but also he is gathering positivity. What is the positivity Amandre? Illi Vasu Vindate. Vasu andre sampadagalu. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಶುಭಾ ಶೋಭನ ಸಂಪರ್ಜಂತಾಂ. ಪುಣ್ಯವಾಸನದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುಭಾ ಶೋಭನಾ ಸಂಪರ್ಜಂತಾಂ. ಶುಭಗಳು ಶೋಭನಗಳು. ಐ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಶುಭ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಶೋಭನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್, ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಬರಬೇಕಾದ ಯಾವುದಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಮ್ಮವಾರು, ಶಿ ಸೋ ಲೈವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಂಟರ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ 22 years and odd. ಅದೇ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಈಸ್ ದಿ ಡೇ
when we started performing Saundarya Lahari Homa in Bengaluru in our Kendra, because of the grace of our Guru, B.S. Krishnan from Nagpur. ನನಗೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ 1 week, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ ನೀವು ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ. We are, and I'm happy that you have all doing it, and we are also doing Saundarya Lahari Homa in this place outside India. Anyway, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಸುವಿಂದತೆ and Runaktim Bindate Vasu, whatever kind of desire fulfillment you aspire for, that desire fulfillment will take place. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ, ನಮ್ಮೇ ಭಕ್ತಾಹ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀವ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ನಹಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತ್ತಾತ ದುರ್ಗತಿಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಜುನ, ಯಾರು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ದುರ್ಗತಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದುರ್ಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, even our Vaisampayana Maharshi, he is giving to all people through Yajurveda window, saying that Vasuvindate, Runaktim Vasuvindate. And ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೋಸ್ಪತಿಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಮೋ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷಸೇ ಮಹೋದೇವಾಯ ತದ್ರುತಗುಂ ಸಪರ್ಯತ ದೂರೇ ದೃಶೇ ದೇವಜಾತಾಯ ಕೇತವೇ ದಿವಸ್ಪುತ್ರಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯ ಸಗುಂಸತು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ವಾಸನ್? ಈ ಮಂತ್ರ yes, very good. You get 5 marks to 5 marks. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ತಗೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವಜಾತ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ದಿವಸ್ಪತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭುವನಸ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಇನ್ ಸೂರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಭವಂತಿ ಸೂರ್ಯೇಲಯಂ ಗಚ್ಚಂತಿ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೌರ್ಯ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 centers where from you get complete knowledge about this sun. It is not just the light or disk that you see in the sky, but behind that our rishis have done a lot of research. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. ಆ ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಶಬ್ದಂ ಕರೋತೀತಿ ವಾಸಿಷ್ಠೌರೋಹಿಣೋ ಮಹಿಮಾ ಗುಂಸಾನ್ ಚಕ್ರೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪಸ್ಯ ಮಹಮೇತತ್ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಂ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಗಾಡಿ ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹರಸ್ಕೋಪೇ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋಪು. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಸ್ಕೋಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ರ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಜೊತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹರಸ್ಕೋಪ್ ಕೇಳಪ್ಪ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸೂರ್ಯ ಯಸಗುಂಸತ ಎಷ್ಟು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ. ದರ್ ಇಸ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮೋ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರುಣಸ್ಯ ಚಕ್ಷಸೇ. ಸೊ ಇವರು ಚಕ್ಷಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, he is the eye of all people. Mitra and Varuna are the 2 eyes to all people. And what is that Deva? He is a Mahodeva. The Mahadeva, the Aruna Prashna tells you, Devascha Mahadeva
ದೇವಾಹ ಗರ ಗಿರಹ ವೈದ್ಯುತೋ ಹಿನಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇವಾಹ ಮಹಾದೇವಾಹ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ galaxy of gods is divided into two main divisions. One is devas, people, ordinary gods, and Mahadevaha, distinguished gods. And ಆ ಮಹಾದೇವಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ದೇವತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, all that has been laid down in our Vedas. That's why when you touch Rigveda, when you touch Vedic wisdom or Vedic knowledge, you are getting answers for your questions. ಅದರಿಂದ ವೇದಂ ತದಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೈಸ್ ವೇದ ಶಿವಃ ಶಿವೋ ವೇದಃ ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಸದಾ ಶಿವಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ವೇದಮೇವಾಭ್ಯಸೇತ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನೇ ಓದಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಆರ್ ಸಾಧನ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ that will be able to burn all our karmas, burn all our papas. And moreover, that's why he said also, nahi gnanena sadrisam pavitram he vidyate. In this world, upon the earth, constantly, there is no higher or thing that is equal to or even more than that. So gnanam is important. That's why Krishna pays a lot of attention for gnanam. So anyway, here, Vitrasya Varunasya Chakshase Mahodevaya and Tadrutagum Saparyata. Who is Surya Bhagavan? Tatrutam. Tat Purushaya Vidmahe Vatranakaya Dhimahe Tanno Narasigumha Prachodayatu Adityaya Vidmahe. ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತದ್ರುತಗುಂ ಸಪರ್ಯತ. ಸಪರ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. So you have to think of them, you have to do puja, you have to make parayana, adhyayana, adhyapana, yajana, yajana. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಪರ್ಯತ. ಸಪರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸಪರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಚಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸಪರ್ಯತ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಇವರು? ದೇವಜಾತಾಯ ಕೇತವೇ. ಸೊ ದೇವಜಾತಾಯ, he is one among the gods. He is among the group of gods. Therefore, they Jata ಅನ್ನುವಾಗ even gods are also born. ಅದಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲೂ ಆದಿತ್ಯಾಸು, ದಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ದೈತ್ಯಾಸು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಶ್ಯಪ, ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಶ್ಯಪ ದುದಿತ ಸೂರ್ಯ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿರ್ಘ್ರಂಥಿ ಸರ್ವದಾ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು? Rodasyorantardeseshu. They are there in the Rodas and also in between places. That's how the Paramatma is existent. So he is called as a Devajata. Ketu andre kiranagalu, light, kanti. And who is the Surya Bhagavanapa? Divasputraya. He is the child of heavens. Divasputraha is the son of the heavens. Who is Agni? Agni is terrestrial god. Agni is said to be Apam Garbhaha. He is said to be the child of the earth, of the water. So child of water is Agni and child of the heavens are Surya. So heaven and earth, they are the two important stages, A and Z. So adukosra Agni, Surya. So when Surya is not there, Agni is present. When Agni is silent, Surya is present. So that's why they have got that Surya Jyotihi Swaha, Agnir Jyoti Surya Jyoti Swaha. In a Saundarlari Homa, you just make ahutis. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ತರಹ ಆ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ. Therefore, they're all taken like that. Divasputraya, Suryaya. Surya is the important thing. Although Nandan, there are 12 Adityas: Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pusha, Hiranyagarbha, Savita, Arka, Marichi, Bhaskara. ಇವರೆಲ್ಲರೂ 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದರಿಂದ ನಾಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಅರುಣ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 12 ಕಲಶಗಳು ಇಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಆರೋಗೋ ಭ್ರಾಜ ಪಟರ ಪಟಂಗ ಪತಂಗ ಸ್ವರ್ಣರೋ ಜ್ಯೋತಿಷೀಮಾನ್ನ ವಿಭಾಸ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 8 ಕಲಶಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 8 ಕಲಶಗಳಿರೋದು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 12 ಕಲಶಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಲಶವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. I have seen that kind of procedure whenever they want to do the Aruna Homa or Aditya Homa or Aruna Prashna Homa or this Innun. So idella andre homa maduvaga we are dependent upon many details depending on the time schedule that is available for you. On this Sunday, I want every one of you to join to the lecture on Homa performance, a pathway for the sadhana and siddhi anta. Nama Ramachandra ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, or Kendra member alwa. So you should encourage him that he's taking class to you on Sunday at your evening 7 o'clock. Vasan, make all the students to join, because YouTube ನೋಡೋದು secondary, but direct ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು. Because ನಮ್ಮ ಹೋಮ ಕಲ್ಚರ್ is a laboratory job. And ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you must have that kind of lecture attendant to Deva Jataya and Divasputraya, Suryaya. And moreover, Varuna, Mitra, Varuna, these are the two important deities. And Varunage Pratyekavagi, Varunasya Skambha Namasi, Varunasya Skambha Sarjanamasi, Skambha Sarjanam. ಈ ಸೋಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವರುಣನ ಸಪೋರ್ಟು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರುಣದೇವನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಕಂಭನಮಸಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಂಭನಮಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ Varuna is being appeased, and whatever harm or whatever power he has got, he will be disengaging that. Something like in Namakam, Vijyam Dhanukka Pardino Visalyo Banavagam anta ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತಾ? ಶಿವಲಿಂಗ ಇವರೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಾಕದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೆ? ವಿಜ್ಯಂ ಧನುಹು, ಅಯ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಗೇಜ್ ಮಾಡು, ನಮಗೆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ. ವಿಜ್ಯಂ ಧನುಹು. ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದೆಮ್. ವಿಜ್ಯಂ ಧನು ಕಪರ್ದಿನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಪರ್ದಿನ್ ಆಗಿರುವ ಶಿವನು ತನ್ನ ಭೋವನ್ನ ಡಿಸೆಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಕಮ್ಸ್. ಉನ್ಮುಕ್ತೋ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಃ. ಈ ವರುಣದೇವನದಿಂದ ಬರೋ ಪಾಶ ನಾವು ಅನ್ಟೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವರುಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಸೊ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಃ ಉನ್ಮುಕ್ತಃ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿ ಗೋ ಟು ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಗ್ನಿ, ಸೋಮ, ವರುಣ, ಮಿತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಫಾರ್ ದಿ beneficiary point effect of the Soma, Somavalli, Somaraja, Somathings. So that's why there is a lot of connectivity and gradation and graduation in the formulas which have been presented or are being used for offerings in the context of the Soma Yajna. So we have come up to this 1 to 9 complete aitu. We have to recite that 10, saying that, so Agnehi Atithyamasi Vishnavetva Somasya Atithihi Atithyamasi Vishnavetva. And ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು make arpana to Vishnu, because Yajno vai Vishnu ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣವೇತ್ವ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಅನದರ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ
the details of the mythology of the gods and also the performance of the Homa, Agnishtoma Yaga, Yaga, Yagna, Homa, Kratu, they're all different terminologies, meaning differently, but all meaning that offerings, where there is a fire and offerings. And you can ask the question otherwise to the speaker on Sunday, and he will be able to explain to you why you call Homa, etc. I will stop here. Om Swasti. Om Sahanavavato Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitam Avitujavahe Om Shanti Shanti Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Markaschid Dukkha Bhag Bhavet Om Shanti 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 Harihi Om Tat Satam Sarvam Shri Krishnarpanamastu Shri Vasudevarpanamastu Shri Veda Purusha Shirvadostu Om Tat Sat हरिओम गुरुजी, नमस्ते गुरुजी।